Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TD Media. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều thứ Tư ngày 29 tháng 11 2023 và hiện tại Tiến Dũng đang có mặt ở trước cái khu building, cái số của nó là 14361 đường Beach Boulevard. Và quý vị dễ dàng nhìn thấy sau lưng Tiến Dũng hiện giờ phía trên lầu có cái bảng của luật sư Trần Thái Văn ra tranh cử cái chức là giám sát viên quận Cam. Thưa quý vị, ngày hôm nay luật sư Trần Thái Văn chính thức ra mắt cái văn phòng tranh cử của ông ở tại khu vực này. Như quý vị nhìn thấy phía trên lầu, hiện tại bây giờ thì Tiến Dũng đã nhìn thấy rất là nhiều đồng hương cũng đã có mặt ở nơi đây rồi. Và thưa quý vị, đối với cộng đồng người Việt ở miền Nam California chắc chắn sẽ biết rất nhiều về ông luật sư Trần Thái Văn, bởi vì ông là một trong những người Mỹ gốc Việt trẻ đầu tiên mà bước vào dòng chánh của Hoa Kỳ. Bản thân ông luật sư Trần Thái Văn, ông từng là nghị viên cũng như là từng là phó thị trưởng của thành phố Orlando. Và sau đó ông cũng từng là cựu dân biểu tiểu bang 3 năm liên tục, thưa quý vị. Và hiện tại thì ông là chánh văn phòng của luật sư Andrew Đỗ, địa hạt 1. Và ông cũng là giám đốc của Sở Thị cục quận Cam. Và bây giờ Tiến Dũng xin kính mời quý vị cùng theo dõi cái buổi ra mắt văn phòng tranh cử của luật sư Trần Thái Văn. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, đây là quan cảnh phía trước của building có văn phòng tranh cử của luật sư Trần Thái Văn. Building này, cái số nó là 14361, nó nằm trên đường Beach Boulevard. Và trước quý vị, đó là văn phòng dân biểu tiểu bang ông Tạ Đức Trí. Như vậy thì văn phòng dân biểu tiểu bang ông Tạ Đức Trí cũng như là văn phòng tranh cử của luật sư Trần Thái Văn cũng nằm cạnh bên nhau trong cùng một building này. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, phía bên dưới đó là đường Beach Boulevard, nằm gần góc đường số 17 cũng như là đường Hasa. Và bây giờ thì Tiến Dũng sẽ đi đến văn phòng của luật sư Trần Thái Văn. Đây thì là mọi người đã đến rồi. Anh. Mình đang ngồi nghiên cứu mấy hai anh. Bên đây là chắc là bên đi dân. Rồi bây giờ mọi người đã đến đông đủ hết rồi. Ngày hôm nay được biết là cũng sẽ có một cái bữa ăn nhẹ trước khi mà hello. Dạ, quý vị đó là luật sư Trần Thái Văn cũng như là giám sát viên ông Anh Đỗ. Hello anh chị. Và như đó là ngày hôm nay thì cũng có một bữa ăn nhẹ. Yeah. Oh wow, công viên của Highway luôn. Mọi người rất là vui vẻ đến đây thì được những món ăn như thế này, cũng rất là chỉnh chu. Đây là nhân biểu tiểu bang ông Tạ Đức Trí. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại văn phòng tranh cử của luật sư Trần Thái Văn cho chức vụ giám sát viên địa hạt 1. Chúng ta thấy hôm nay rất nhiều các nhân sĩ cộng đồng, quý vị cư dân cũng như các tổ chức hội đoàn, một số dân cử địa phương cũng tới để mà ủng hộ cho luật sư Trần Thái Văn. Chúng ta thấy luật sư Trần Thái Văn đã sinh hoạt cũng như là gắn liền với sự phát triển của cộng đồng trong hơn 3 thập niên qua. Ông rất xứng đáng để trở thành giám sát viên đơn vị số 1 trong kỳ bầu cử 2024 sắp tới. Bây giờ Trần Thái Văn sẽ bước ra chụp hình với mọi người đã ủng hộ trong ngày hôm nay. Đây là phu nhân của luật sư Trần Thái Văn. 123. Dạ cho mày. Chào anh Văn. Trước hết thì rất hân hạnh được có mặt với anh trong ngày hôm nay và xin anh chia sẻ đâu cảm tưởng của mình khi mà trước khi buổi lễ được bắt đầu giới thiệu văn phòng của anh ạ. Dạ, hôm nay rất là vui. Chúng tôi thấy dù rằng là một buổi tối giữa tuần thứ Tư, ngày làm việc và cũng trong cái mùa lễ nữa nên nhiều người bận rộn, nhưng mà đã đến đây để mà cùng chung vui với cái dịp mở khai trương văn phòng tranh cử của chúng tôi. Không riêng gì cá nhân tôi nhưng mà có rất nhiều các thiện nguyện viên và nhân viên sẵn sàng làm việc sau ngày khai trương ngày hôm nay để mà chúng ta sẽ thắng
và sẽ có một cái kết quả tốt vào cuộc bầu cử tháng 3 năm tới. Dạ. Thưa anh Văn, em được biết rằng trong cuộc chạy đua này có hai ứng cử viên khác nữa cũng là người Việt Nam. Anh có thể tiêu biểu vài điều nếu như anh đạt chức là giám sát viên quận Cam trong lần này ạ? Chắc chắn rằng nếu mà so sánh về kinh nghiệm cũng như là những cái công việc mà chúng tôi làm ngay từ ngày đầu chứ không phải mới đây, thì chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi có gần 4 thập niên đã cống hiến cũng như là hy sinh cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta ngay tại miền Nam California. Bởi vậy nên chúng tôi rất là vui để mà có cái cơ hội trở lại và hiện giờ đang làm việc với tư cách là một chánh văn phòng của văn phòng giám sát viên Andrew Đỗ, người mà đã chính thức lên tiếng ủng hộ chúng tôi để mà tiếp tục với những cái công việc và những cái dự án mà nó sẽ đòi hỏi 3 hoặc là 4 năm thêm nữa sau khi mà luật sư Andrew Đỗ đã hết nhiệm kỳ, thưa anh. Bởi vậy nên chúng tôi nghĩ rằng là nói về địa hạt số 1 thì chúng tôi đã sinh sống, đại diện, làm việc ở ăn và ngủ ngay trong địa hạt số 1 này hơn 40 năm rồi. Nên nếu mà nói về cư dân hoặc là những cái nguyện vọng của địa hạt số 1 thì chúng tôi khá rành và khá đi sát với các cư dân và các đồng hương trong địa hạt này. Dạ, em biết rằng ngày hôm nay thì anh rất là bận rộn, tuy nhiên thì qua cơ hội này anh có thể kêu gọi đồng hương ủng hộ luật sư Trần Thái Văn trong lần này ạ. Dạ, rất là cảm ơn anh Mai Tiến Dũng đã đến đây để mà thu hình cũng như là thông báo cùng với quý vị đồng hương và các cử tri. Thì đây là một cái văn phòng tranh cử, bởi vậy nên chúng tôi sẽ mở và có một cái văn phòng như vậy để mà tiếp xúc cùng với quý vị cử tri và cư dân. Đối với những cái công việc mà chúng tôi làm thì chắc chắn chúng tôi cần phải biết và đi sát với các đồng hương và cư dân, tìm hiểu thêm những cái công việc cũng như là nguyện vọng của quý vị để mà chúng tôi cố gắng phục vụ một ngày một tốt đẹp hơn. Thì văn phòng tọa lạc ngay tại trên đường Beach Boulevard, địa chỉ là 14.361 Beach Boulevard, ngay cùng cái building cùng với văn phòng dân biểu tiểu bang California của Tạ Đức Chí, nên rất là thuận lợi trong thành phố Westminster, thưa quý vị. Nên quý vị có thể đến anytime, lúc nào cũng được, để mà chúng tôi có cơ hội để mà tiếp xúc với quý vị. Một điều nữa là ngày hôm nay thì ra mắt cái văn phòng này và cũng là như là mình nhận ủng hộ về phần tài chính của mọi người khắp mọi nơi, không thưa anh? Dạ, đúng như vậy. Đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng tôi muốn kêu gọi là xin cái sự ủng hộ tài chính. Tại vì đây là một cái địa hạt rất là lớn, hơn 700.000 cư dân, đến 8 thành phố lớn và 2 cái cộng đồng mà chúng tôi phải vận động. Bởi vậy nên mỗi lần mà liên hệ hoặc là liên lạc với các cử tri, hàng trăm ngàn các cử tri khác nhau, nó tốn tiền lắm. Bởi vậy nên chúng tôi xin cái sự ủng hộ của quý vị về phương tiện để mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc cũng như là gửi những cái thông điệp và chính sách của văn phòng tranh cử của chúng tôi đến cùng các cử tri và cư dân trong vùng. Dạ vâng, mình rất cảm ơn luật sư Trần Thái Văn. Và thưa quý vị, mọi thông tin quý vị có thể liên lạc với luật sư mà trên màn hình Tiến Dũng đã để trên màn hình quý vị nha. Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Dạ vâng. Thưa quý vị, chúc mừng quý vị, đó là luật sư Nguyễn, cô là nghị viên thành phố Radro cũng như là nghị viên Amy Phan West, và bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi này. Yes, nghị viên Amy Phan West đây của City của Westminster. Tôi ủng hộ anh Trần Thái Văn bữa nay, và anh Trần Thái Văn là ứng cử cho supervisor của địa hạt 1. Anh Văn he is the perfect candidate cho cộng đồng Việt Nam của mình và trong cái địa hạt 1 này. So quý vị nhớ ủng hộ anh Văn, Trần Thái Văn March tháng 3 này. Tháng 3 là vote cho primary election. Ok, cảm ơn quý vị. Được biết rằng trong lần ứng cử chức vụ là giám sát quận Cam lần này có ít nhất là có 2 người nữa. Thì đối với nghị viên Amy Phan West, tại sao mà nghị viên Amy Phan West ủng hộ cho luật sư Trần Thái Văn? Amy ủng hộ Trần Thái Văn tại vì có 2 người Republican khác nữa, một người là bà Janet Nguyễn. Bà Janet Nguyễn, khúc mà Amy biết là bà đã bỏ phiếu
ở trong Sacramento cho sexualizing con cái mình trong public charter school. Rồi cái đó là 2028. Bà bỏ phiếu đó tại vì bà tưởng là bà sẽ thua trong cái seat và về cái ông Unberg against her in 2018. So bỏ phiếu kiểu gì. Rồi xong á, Amy á, là thấy cái đó là sai. Mình không có sexualize our children, là làm đồng tình đắm ái cho con cái mình. Nó đương học mà, nó phải học tiếng Mỹ, nó học history, nó phải học mấy cái kia. So cái đó là mình phải lo con cái của mình để cho nó compete with the world. So khúc mà bà Janet Nguyễn bà spearhead cái sexualizing, là nghĩa là đồng tình đắm ái và mấy cái đồ khác cái bậy bạ đó cho con cái của mình á, thì Amy không có ủng hộ bà cho cái đó. So quý vị nhớ là đừng có ủng hộ người nào mà làm cái gì mà kỳ cục bậy bạ quá cho con cái của mình. So bà sẽ, if bà run á, supervisor, bà sẽ có cái tiền đó. So mình không muốn cái tiền ở trong Orange County bà dùng cái đó để làm cái bậy bạ. So that's why Amy ủng hộ anh Trần Thái Văn. Gia đình cô với bản thân cô cũng đã tích cực đóng góp rất nhiều cho anh em bên dân cử này. Dạ. Cô rất là vui khi cô tới đây. Dạ. Thưa cô, với vai trò là một cư dân thành phố Westminster và gắn liền với những hoạt động của thành phố thì cô thấy gì cách làm việc của luật sư Trần Thái Văn ạ? Thì cô biết từ trước giờ ông đã đóng góp rất là nhiều. Ông đã làm cho thành phố bên ngành đâu. Dạ. Rồi tiếp tục tới khi mà ông đắc cử cho dân biểu. Dạ. Rồi bây giờ ông vẫn còn có cái tinh thần trách nhiệm, hy vọng là ông sẽ làm giúp cho cộng đồng một ngày một vững mạnh hơn. Dạ. Và thưa cô, trong lần này thì được biết là có 2 người nữa cũng ra tranh cử chức vụ là giám sát quận Cam, và 2 người đó cũng là người Mỹ gốc Việt nữa. Đối với cô, nếu như so sánh với 2 vị kia thì với cô thì luật sư Trần Thái Văn có những điểm gì trội hơn ạ? Và cô hy vọng gì ở luật sư Trần Thái Văn ạ? Cô hy vọng ông Trần Thái Văn là ông đã có rất nhiều kinh nghiệm, ông đã đóng góp rất nhiều, ông đã xả thân, ông giúp cho cộng đồng khi mà cái tuổi cũng còn trẻ. Ông có rất nhiều kiến thức. Ông có tài, thế ông lãnh đạo được. Còn đối với bà, như bà Janet Nguyễn á, cô thấy trong thời gian mà bà còn đang tại chức ở trên đó thì dân chúng đã bầu bà thì bà ngồi hết nhiệm kỳ. Bây giờ bà bỏ ở trên đó, bà về ra tranh cử, cô thấy bà không có, bà tham vọng quá. Bà tham vọng gì trong khi đó bà đang giữ chức nghị sĩ trên đó rồi, cao hơn cái chức giám sát viên dưới này. Thì khi mà dân chúng ta đã có niềm tin, người ta bầu cho bà phải ở đó hết nhiệm kỳ. Không phải là bà từ trên đó bà bỏ cái ghế của bà dở ra là bà trở về dưới này với cái mục đích gì? Cô có đánh dấu hỏi như vậy. Với để cô nói cho đồng hương này, cô là người Công giáo, mà những người mà Phật tử bên đạo Phật đó, cái chùa Quan Âm á, bà không bỏ cho cái phiếu á, bà chống, bà không cho. Bây giờ cái chùa Quan Âm á là xây không có được. Cô nói thiệt, bà phải là tội đồ á. Nếu mà cô mà bên đạo Phật, bà phải là tội đồ của cái chùa đó, bà không cho xây. Cô thấy bà là cái tội lớn như vậy. Dạ vâng. Một lần nữa. Lần nữa rất là cảm ơn cô và những cơ hội này. Cô có thể kêu gọi mọi người cũng giống như cô ủng hộ luật sư Trần Thái Văn. Cái phone này là cái phone này, mọi người á, bạn bè thân hữu, những người mà sáng suốt trong việc mà bỏ phiếu này, những người nào có tài có đức, cái lá phiếu của mình cho mình bầu cho xứng cử cho đúng người. Kính thưa quý vị, luật sư Trần Thái Văn, tôi ngày xưa mang ơn ông Trần Văn Điền. Quý vị không? Trần Văn Điền là bố của ông Trần Thái Văn, mà ông đã làm ra nhiều cuốn từ điển, cuốn idioms để học. Và tôi học Anh ngữ, và cũng nhờ vốn liếng Anh ngữ đó mà tôi đi du học sang Mỹ được. Do đó ăn trái nhớ kẻ trồng cây,
học hành thì cũng nhớ ơn của thầy, cho dù đó là bị thầy một ngày đi chăng nữa. Thì tôi đã từng gặp ông Điền, và chính ông Trần Văn Điền là một người rất là gương mẫu, và sinh ra được người Trần Thái Văn thì ông cũng đi theo cái gót của ông Trần Văn Điền là phục vụ. Thì quý vị hãy dành lá phiếu để đóng góp cho bầu cử cho ông Trần Thái Văn vào chức vụ giám sát viên quận Cam nhé. Cảm ơn chú. Còn bây giờ các quý vị tiếp tục theo dõi những hình ảnh ở đây. Special guest for the evening to come and speak. I want to acknowledge several community leaders who are here with us today, as well as the elected official. Most importantly, I want to acknowledge to my left the Vice Chair of the Orange County Board of Supervisors, Supervisor Andrew Doe. Thank you, sir, for being here tonight. And then I'm going to slowly acknowledge the elected official that I recognize, and I have been out of office for several years. So if you're new, my apologies. I see that we have Councilwoman Amy Fan West from District 1 of Westminster is also here. Thank you. I know that standing close to her is an elected official from Brea, but you put your name tag in your pocket. Blair Stewart, Councilman Blair Stewart from the city of Brea. And next to him is our wonderful friend, our voice in Sacramento, Assemblyman Tree Ta. Okay. And walking in right now is the current trustee of the Garden Grove Unified School District and a director on the Orange County Water District, Dina Nguyen. Hi, Dina. Behind Dina is also a director on the Orange County Water District, Mr. Steve Sheldon. And then I also want to acknowledge, where's George? Oh, there's George. Hi, George. George Brannigan, councilman from District 1 of the city of Garden Grove. Hi, George. Thank you for being here. And I also see that my good friend, the Vice Mayor of the City of Westminster, Nam Quan Nguyen, is also here as well. Thank you, Nam Quan. And my co-worker on the Sanitary District, Director Andrew Nguyen of the Midway City Sanitary District. Thank you for being here. If you are an official and I have not acknowledged you yet, can you raise your hand and wave? James? Where's James? Is James still in the school district? Oh, the Honorable James Na from Chino Hill Unified School District. Hi, James. There. Okay. And the Honorable Betty Chu, the former mayor of the city of Monterey Park. Did I get that right? Okay. And the Honorable Jim Gray, former judge of the Orange County Superior Court. Thank you, Your Honor, for being here. And, oh, right, Daisy. Daisy is hi, Daisy. Daisy is a trustee on the Rancho Santiago Community College District. Okay. Sorry, do I miss anybody? You're funny. Okay, and I think that with that, I'm going to check with our candidate. Who would you like to invite up to speak? Oh, I want to say, okay. Xin cảm ơn quý thân hữu, các ủng hộ viên của luật sư Trần Thái Văn, hiện nay là ứng cử viên cho chức vụ giám sát viên quận Cam, địa hạt số 1. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã có mặt trong đêm hôm nay để mà cùng chính thức khai trương văn phòng tranh cử của luật sư Văn. Chúng ta biết rằng là kỳ bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra không đầy 4 tháng nữa, và đây sẽ là cái nơi mà hoạt động rất là tích cực trong nhiều tháng tới để mà cố gắng liên lạc với cử tri trong rất nhiều thành phố trong địa hạt 1
Cho nên xin cảm ơn quý vị đã tới để mà tham dự trong cái buổi lễ khai trương trong ngày hôm nay. Thank you very much. Chúng tôi đã lần lượt giới thiệu các quý vị dân cử, những ủng hộ viên của luật sư Văn trong đêm hôm nay, và sau đây thì xin quý vị cho một tràng pháo tay rất lớn để mà chào mừng luật sư Trần Thái Văn, ứng cử viên cho chức vụ giám sát viên quận Cam lên sân khấu. All right, the man of the hour. Thank you so much. There you go. Okay. All right. Rất là cảm ơn. Thank you so much, the Honorable Tyler Dibb. Come on in. You know, the room is really warm and nice inside here. Come on in. So, you know, first of all, I wanted to thank a number of volunteers and campaign staffers who have put this together on a weeknight pre-Christmas celebration. I wanted to thank Mr. Michael Thum and his wife, Tina Lee, and also attorney Kristen, who have put our beautiful food and drinks together, the menu tonight. So please, a big hand of applause for them. Thank you so much. Also, I wanted to thank my campaign manager, Kyle Swartz, of course, who's here, who's been burning the midnight oil to put this campaign office together. It is a functioning office. As you know, we already have brochures, phone lines set up, as well as T-shirts and caps and jackets ready to hit the pavements, and also knocking on doors and meeting with voters starting within this week. So we're ready to go, and we're going to win this one. And of course, last but not least, I wanted to thank my beautiful wife, my life partner, and my best friend, who have taken care of me so well, despite the fact that she never likes politics, by the way, but she tolerates it. And I just wanted to acknowledge my appreciation for Cindy, and also for the kids who are here this evening. I know that they hate being on stage taking photos, but hey, this is part of the job, all right? So if you wanted to go to Europe next year, this is what you're going to have to do. So if I may switch over real quickly into Vietnamese so that I can share, since we are in the heart of Little Saigon, wanted to share my thoughts and compliments with my fellow Vietnamese Americans, your neighbors and your friends as well. Trước hết chúng tôi xin rất là cảm ơn quý vị, các bậc trưởng thượng, các vị dân cử cũng như là các đại diện của các cơ quan truyền thông báo chí đã đến ngày hôm nay, tối thứ Tư, một đêm giữa tuần trong mùa lễ Giáng sinh, mà đến trong cái lòng ấm cúng như vậy để mà ủng hộ cho cái campaign, cho cái cuộc tranh cử của chúng tôi. Thật là phải nói là cảm động, và cho chúng tôi cái nghị lực để mà tiếp tục tranh cử và phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Đây là một cái địa hạt mà chúng tôi nghĩ rằng cộng đồng chúng ta có rất nhiều cái tiềm năng để mà đem lại cái sự phồn thịnh cũng như là cái tiếng nói cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt một ngày một lớn mạnh hơn. Và chúng tôi mong rằng với cái sự ủng hộ, thương mến và hậu thuẫn của quý vị, không riêng gì trong ngày hôm nay, nhưng mà trong nhiều thập niên vừa qua, chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ đắc cử vào tháng 3 và tháng 11 năm tới. Xin quý vị. So with your support, with your love and prayers, and of course, money, very important because it's a big district, financial contribution, and of course, support in terms of precinct walk and direct voter contacts and everything that we need to do, we are going to win this seat. We have taken a look at this district, and nobody knows better about this district than Supervisor Andrew Doe, and nobody knows better about this district than those who lived and worked and represented this area. And we know that we represent and share the values, the needs, the aspirations of the residents of the 1st Supervisorial District. So with your help,
your love and support, we will become victorious come next year. Don't you agree with me? And last but not least, I would like to acknowledge another colleague, an old colleague of mine from the neighboring city of Fountain Valley, the former mayor of Fountain Valley, Steve Nagel, the Honorable Steve Nagel. Thank you, Steve, for being here. And without further ado, if I may introduce my boss, my current boss at the county, and also my mentor at the county, who I work hand in hand with as a full partner. We don't always agree with each other, but we love each other because we are fellow Americans and we wanted to do the best for our district and we want to do the best for all the residents of Orange County. May I introduce the Honorable Andrew Doe. Thank you, Van. Here, stand with your family over here, Van. I am so honored to be here tonight to support our next supervisor for the 1st District, Van Tran. Come on, you can do better than that. Let's go! Woo! Right? I want to thank Cindy and his family for giving Van up, not just for the campaign, but I tell you, as a county supervisor, it's going to take all of Van's energy and time. And he will need all of your support. And spoken from a guy who's been doing it for 9 years, you remember that. Moment to moment, day to day, Van can only be as strong as your support to give him when he comes home from a long day of dealing with county issues, okay? And it's a 6th largest county in the U.S. Okay, that is an amazing population. Van will be representing 650,000 people. Think about that. That is as big as a congressional district, practically. And it's bigger than a lot of states. There are states that have fewer residents than the population of one of our county supervisor district. So keep that in mind. It is an awesome responsibility. It requires a lot of commitment. It requires a lot of energy in order to address all of the issues that come before the Board of Supervisors. When you think of the work and you ask yourself, why would the Board of Supervisors be relevant to your life? This is something that very few people understand. That we control most of the issues that affect your life, whether it's health, whether it's social service, whether it's public safety, whether it's freeways. All of the major issues that impact your daily lives are controlled by the Board of Supervisors. 7 departments, including a John Wayne Airport, a utility power generator, the highway system, roadway system, OCTA, all of these are under the control of the supervisors. And so that is an awesome responsibility, and that's why you should care. Yes, thank you. I have had the pleasure of representing the 1st District. I know the composition has changed a little bit over the last 2 years because of redistricting. So instead of picking up Santa Ana, now I have Huntington Beach and the western cities on the west side of the county. The demographics may change, but you know what? The supervisors have the vote to affect the life of all of us in Orange County. When you look at the composition of this audience here today, it reflects what we have in Orange County, which is half of the population here either was born overseas or they speak a foreign language at home. 50%, think about that. And another thing that to keep in mind, when we think of Orange County, we think of it's such an affluent area. It's Newport Beach, right? Where the glamour, the OC. But do you know that 30% of our population, 30% are considered to be indigent and who need Medi-Cal for their health care coverage? So therefore, when you have a county supervisor, you want someone like Van, who has had the life history, the experience of representing this area,
and to represent the diverse population that we have and the diverse needs that we have in Orange County. It's rare for us to find in a candidate all of the attributes that Van Tran possesses. And that's why I asked Van, please, to consider to come out of retirement and help the community out and run for the county supervisor, because Van is the best man for the job, right? Now, I've talked about why it's important and what the job entails and why Van is right for it. But I want to talk a little bit about the man himself. People can talk big when they run for offices. They can talk big at the moment of campaign. But you have to look back at a lifetime of commitment from the time Van was in college to all of the positions that he has held and the commitment that he has made in order to help the community along the way. That speaks volumes about the character of the man. And that's what you have in Van. And I want you, when you go home, the financial support is important. Understand, for the business people out there that you can afford to give, you should give. But for those of you who give a little bit less, you can help out by being an ambassador for Van. Go into your neighborhood, talk to your friends, spread the word. Let them know the person that you have come to know and love, that is Van Tran, and why he would be great as our next county supervisor for the 1st District. Okay. I want to recognize also not an elected official, but someone I admire dearly. Really, our community is still very young, and it's rare for us to have a cultural legacy, someone that has been the face of Vietnamese, especially in the media. And so I want to recognize at this time, go Kiều Trinh, please. She's very humble. She doesn't really want to call attention to herself. But I want to thank you all these years, even from Vietnam, and then of course the last 48 years of being here, to just be out there, be our face, and be kind of the identity for the Vietnamese American community. So thank you, Ko, for being here. Okay, I talked too much. All I want to end with is, please write the check. Talk to your friends, talk to your business partners. This is a candidate that is going to win, and he can show it to you, all the contribution he has made that I could see working with Van side by side for the last year and a half. Thank you, Van. Thank you very much. And we're looking right here at the next county supervisor. We love you guys. Well, thank you so much, Supervisor Andrew Doe, for your kind words and also your commitment to public service. I know that there are a number of other elected officials that I'd like to invite. They're all iconic in their own way. You know, as a Reagan kid, I've always considered myself a conservative. That's how I started my political service, working for Congressman Bob Dornan as an intern back then. And then, of course, going through the Cold War, if you recall, the height of the Cold War back in the 80s, being a member of YAF, Young Americans for Freedom, and many other conservative organizations. You have my commitment as supervisor on the issues that we care about, faith, family, and freedom. I'll be there with you. I'll be there with you. 100, not 100%, 150%, ladies and gentlemen, because I know that that's what makes this country great, and we will work with you, with our colleagues on our side here of the aisle, to make sure that all of these issues are being heard and also being pushed and carried for as well. At this point in time, I would like to introduce, and this is kind of ironic, really is ironic. I'd like to introduce the Honorable Jim Gray to be up here on
former Orange County Superior Court judge, and who have worked with me actually and asked me to be on the World Affairs Council of Orange County. Judge Jim, of course, ran against my old boss way back when, I still remember, but I wanted him to be up here just to show you that despite that fact, and this is old history, right? 30 years ago at least, but still we love each other and we can work with each other as four fellow Orange County residents as well. Here's Van, thank you. King Chao Kui. I am proud to say that when I was in the Navy, I was stationed in Guam a long time ago, and we adopted a son from Vietnam from an orphanage in Da Nang, and he is now 51 years old. He lives up near the LA airport, and I felt close to the Vietnamese American community ever since. So I'm not supporting Van because he is from the Vietnamese American community. I'm supporting him because he's a really good person. And you know, I tell people with some frequency that it's our government, and if it's not working, we have no one to blame but ourselves. So what we need to do is go out and find and support good people. That's why I am here tonight to but to support openly Van Tran for the supervisorial position. So I appreciate his doing this. I appreciate your being here, and let's go get it and win one for this one. Thank you so much, Judge. Very much appreciate your kind words and your encouragement as well. I would be remiss to not invite my neighbor actually from the campaign office so that all of you would know the state assemblyman who represents vị dân biểu mà đại diện cái khu vực này là cũng là neighbor, là láng giềng của văn phòng tranh cử tại đây. Just down the hallway here is his district office representing this whole area. If I may invite and introduce the Honorable Tree Ta to the stage for a few words. Thank you so much, Tree, for being here. Cảm ơn chị. Dân biểu chị. All right. Thank you, Văn. Wow. Good evening, everyone. What an honor for us to be here to give Van Tran a support. And he already had a commitment to you all. He be there for you. So are you be there for Van Tran for supervisor? That's what I want to hear. He's a man who's been with the community for the last 4 decades. And he's the one who could be able to unite our community. We need a person to serve the community with passion, with all the commitment, with experience. And I believe that he continue to carry on the legacy from Supervisor Andrew Doe. How about that? He needs your support. He needs your financial support. He needs you to volunteer for him for the next few months. Are you with Van Tran? Thank you so much. All right. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đều có mặt trong ngày hôm nay để ủng hộ cho luật sư Trần Thái Văn ra tranh cử cái chức là giám sát viên quận 1. Mà hiện nay chúng ta thấy được giám sát viên Andrew Độ đang có phục vụ cư dân trong gần 1 thập niên qua. Và chúng tôi tin tưởng rằng với những kinh nghiệm của luật sư Trần Thái Văn qua rất nhiều những chức vụ và cái sự cống hiến của ông trong 4 thập niên qua, ông sẽ tiếp tục phục vụ cho đồng hương và cư dân. Và đặc biệt hơn hết, với cái sự can đảm và kinh nghiệm của ông sẽ tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng và đồng hương. Chúng ta hãy ủng hộ cho luật sư Trần Thái Văn vào chức giám sát viên trong tháng 3 2024. Cảm ơn tất cả quý vị. Rất là cảm ơn. Thank you so much, Assemblyman Ta, for your strong speech. And of course, you know, we're going to win this for you as well, because I know that they're putting a candidate against Assemblyman Tree Ta for the primary. Next up, I think we're going to invite 2 more before we get back to the food and the drinks, which are plenty. I just wanted to invite a very, very good friend, dear friend of mine, who's been in the trenches with me
and who I proudly served with on the Orange County Water Board, whom I've known for 35 years when I was in YAF, and he was the son of a very famous conservative reverend pastor from the Traditional Values Coalition, the TVC. I don't know if you've heard of them, but he was at USC and I was at UC Irvine, and we fought a number of good fights, conservative fights and battles when I was with Congressman Bob Dornan, and we are still friends until this day, actually, when our paths cross again. So if I may introduce the director from the Orange County Water District, past president of the Orange County Water District, the Honorable Steve Sheldon. Please give him a warm welcome. Thank you, Van. I think we've all said a lot of great things about Van, and I absolutely embrace that. We have been 35 years. Van hasn't changed. He's very consistent. He's strong. He does what he says. He implements. And I know, for me, I know all the candidates that are running, and I trust Van Tran with my family because we've seen with the County Board of Supervisors how powerful they are over our life. Just go back to the COVID shutdowns of 2020 and all the other things that happened, whether your view on it was and whether it was okay to shut down the schools and shut down the churches and the temples and all those things. That's the decision making when another similar event will come up, and we need a leader like Van who will say no to folks that want to, in a few years from now, take away your cars and force you to get on the bus because of some infrastructure plan and climate fluctuation that they want that. All these, there's a litany of things that we need to have a strong supervisor, unlike others that are running, will not capitulate, but will stand strong and defend you from those that are seeking to change your quality of life. They won't work with those people that are seeking to change your quality of life. Van will defend you from them and fight for you. That's why I'm for Van. Thank you so much, Steve. All right, I know there's a lot of speeches and there's a lot of things to be said. You know, it's time for action. And one of the ladies who I admire the most out of the Asian American community, actually, a friend who I've known for about 20 years when I served on the Garden Grove City Council, and she was on the she was the mayor of the city of Monterey Park. Actually, she is an iconic lady, a history trailblazing woman who was the first Chinese American female attorney in the state of California, even before I was born, 1961. But she's still young at heart, actually. And she was also a very successful businesswoman, founded a number of banks, including the East West. The East West Bank, sat on the board of directors there. And now we are so privileged that she came down to Orange County and became a resident and became part of the Orange County family. If I may introduce the Honorable Betty Chu. Van is my hero because, and we have known each other for over 20 years, and there could not be a better candidate for the Board of Supervisors during these horrible times that conservatives are facing. I know that Andrew had a hard time being in the minority now, but we are hoping that Van is going to kick some butt up there. We only need one more Democrat to be reasonable. And I know that he has been a very successful attorney, very successful in negotiations, and we know that Orange County will have a safe environment, will have a prosperous environment, and most of all, he will protect, as you can see from how his son now speaks up at school board meetings. We know that he will protect our family, protect our religion, and protect our livelihoods, because that's the kind of man he is.
And I want to call out to people that I have known for over 20 years that have also been with Van. That's how highly we think of him. So everybody, we need your money, we need your vote, and if you don't live in the district, that's fine. We need your help because what he does goes right across the different districts. And it will make a difference that we do not have 5 people that vote the same way with the majority on that Board of Supervisors. So Van, I am going to congratulate you now because no matter what, you are still the best candidate, and I know that you will make it a happy environment for all of us. Thank you. Well, thank you so much. Well, this concludes the formal part and all the speechifying of the campaign headquarters opening. There's still plenty of food and drinks. Please stick around. The night is young, and thank you once again on behalf of the campaign staff and volunteers for being here this evening. Rất là cảm ơn quý vị. Đến phần này thì chúng ta đã hết phần thuyết trình và chúng tôi xin kính mời toàn thể quý vị ở lại cùng chung vui với chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng như là các nhân viên và các thiện nguyện viên tại đây, và có rất nhiều thức ăn cũng như là thức uống vẫn còn, và the night is still young, so please stick around and enjoy your time with us. Once again, thank you so much. Thank you so much for being here. If I may, one more time for closing, I may introduce one person who's an activist in our community, who's a leader in our community, một người có thể nói là hoạt động và sinh hoạt rất là lâu trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi cáo lỗi đã quên, nhưng mà chúng tôi xin phép mời nhà văn Chu Tất Tiến lên sân khấu cho một vài lời phát biểu về cái cuộc grand opening ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, Đức Công Tiến Dũng là 2 doanh nhân ở thành phố Washington này, đó là anh Nguyễn, chủ hệ thống Teletron, cũng như là anh Lộc Trần của Thái Văn. Dạ vâng. Và bây giờ là vài lời chia sẻ của quý vị. Thưa anh Huy, chắc chắn rằng mọi người ở đây cũng biết luật sư Trần Thái Văn đã gắn liền với cộng đồng và bởi những cái cống hiến của ông. Anh chia sẻ cảm tưởng của anh khi có mặt trên đây, cũng như là anh vì lý do mà anh ủng hộ luật sư Trần Thái Văn ạ. Cảm ơn anh, cũng như cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, em Nguyễn với anh Văn Trần thực sự là cũng đã quen biết nó trên dưới 30 năm rồi. Từ 40 năm thì anh quen 30 năm rồi. Tại làm việc với thật sự để nói trở lưu lại cái năm khởi năm 92 93 đó. Em Nguyễn với anh Văn là cũng giúp cho ông thượng nghị sĩ Edroy. Ổng là dân biểu Edroy, trước đó hồi trước ổng là thượng nghị sĩ của tiểu bang California, rồi tới dân biểu của tiểu bang, rồi tới dân biểu của liên bang, rồi tới là cho nên là lúc đó anh em cũng đã cùng với anh Văn, là anh Văn là mỗi người đầu tiên trong cái cộng đồng mình mà vào cái dòng chính. Cái này như vậy là từ hồi đó là anh đã hoạt động về chính trị hay là anh là làm kinh tế thôi? Cũng làm về cái business, Anh Nguyễn cũng làm ngành này nhưng mà hồi trước chỉ làm manager thôi chứ chưa có mở công ty riêng, nhưng mà lúc đó anh em cũng biết nhau thì cũng hỗ trợ với nhau. Em Nguyễn tại sau lưng hết chứ không ở đó mặt nhiều chứ. Anh Văn với anh em ở trên dân cử đây thì mình có âm thầm giúp ở phía sau để cho cộng đồng mình có tiếng nói. Tại cái không những là tại địa phương của chúng ta mà tại từ cả tiểu bang hoặc là liên bang, nếu mà có điều kiện thì mình nên có cái tiếng nói tại Quốc hội của Hoa Kỳ nữa. Tại vì người cộng đồng Việt Nam chúng ta qua đây cũng đã ổn định và cũng đã thành công rất là nhiều lĩnh vực mà chúng ta không có tiếng nói, cho nên mình phải giúp anh em mà trong cái chính trường để chúng ta có tiếng nói người Việt chúng ta, thưa anh. Còn anh Lộc thì sao ạ? Cảm ơn anh rất nhiều. Lộc thì cũng như giống như Huy, cái nhìn rất là quen thuộc, đó là sự ủng hộ thứ nhất là cho anh Trần Thái Văn. Riêng cá nhân Lộc Trần suy nghĩ đó, đây có là một trận cuối của một người dân cử phải tranh một cái chức vụ nó có một cái tính cách vô cùng gần gũi với cộng đồng người Việt, đó là housing, sức khỏe. Sức khỏe thì phải nói tới bảo hiểm cho người già, housing cũng cho những người low income, và cho giới thanh niên trẻ sinh viên gặp phải khó khăn về cái tài chính học hành. Thì với anh Trần Thái Văn, anh tranh chức giám sát viên của địa hạt quận Cam, thì đây là cái chức vụ
như em đã chia sẻ đó, vô cùng gần gũi với cộng đồng, vô cùng thiết thực với cộng đồng. Thì mong cộng đồng ở Lý Đô Sài Gòn, ở địa hạt của Trần Thái Văn hãy bỏ một thời gian vô cùng quý để mình gửi đến quả lá phiếu vô cùng quan trọng. Không những quan trọng cho thế hệ của mình ngay lúc này, mà có thể cho thế hệ con của mình sau này nữa, lẫn cả trước nữa. Thiết thực nhất là thế hệ của ba má mình, là những người cao niên tại khu Lý Đô Sài Gòn và địa hạt mà anh Trần Thái Văn đang dấn thân và tranh chức giám sát viên địa hạt quận Cam. Thì với Lộc Trần, một người trẻ, và giống như anh Quy nói đó, lúc nào cũng hướng tới những người anh đi trước, làm được những gì cố gắng làm hết, ủng hộ được những gì ủng hộ hết, dù là một lá phiếu, giá trị của một lá phiếu đó là một cái điều vô cùng quan trọng cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Thì với Lộc Trần mong mỏi tất cả quý đồng hương trong địa hạt của Trần Thái Văn hãy bỏ một thời gian vô cùng quý báu để gửi đến Trần Thái Văn một lá phiếu. Một lá phiếu sẽ quyết định được cái cuộc sống cũng như một cái sinh hoạt của cộng đồng, đặc biệt nhất cộng đồng tại Lý Đô Sài Gòn sẽ lớn mạnh trên mọi lĩnh vực, thưa anh, từ kinh tế, văn hóa cho tới chính trị, thưa anh. Hãy cho anh Trần Thái Văn một lá phiếu, thưa quý đồng hương. Dạ vâng, rất cảm ơn Lộc. Thưa anh Huy, một câu hỏi cuối là thưa anh, em được biết rằng trong lần này đó, khi mà ra tranh cử chức vụ là giám sát viên quận Cam đó, thì có hơn 2 người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt mà ra tranh cử lần này. Hiện tại bây giờ danh sách thì hình như là khoảng 5-6 người gì đấy. Với anh thì anh có biết điều đó hay không, và nếu có thì tại sao anh chỉ ủng hộ được Trần Thái Văn? Thật sự tại Nguyễn cũng ủng hộ rất là nhiều những cái ứng cử viên người Mỹ gốc Việt của chúng ta, nhưng mà thật sự anh Trần Thái Văn thì anh cũng có một cái chiều dài, cái lịch sử về cái dòng chính của chúng ta lâu rồi, và anh có nhiều cái kinh nghiệm và nhiều connection. Để Nguyễn nghĩ thì với anh Trần Thái Văn mà anh thắng được đó thì cộng đồng chúng ta cũng có nhiều cái quyền lợi, cho nên Nguyễn nghĩ cái chuyện như vậy, cho nên đơn giản như vậy, cho nên cũng với lại anh em cũng đã biết nhau lâu rồi, mấy chục năm rồi, cho nên cũng phải hỗ trợ hết mình để làm sao cho quý vị có thể ủng hộ bằng mọi cách để chúng ta có một cái người đại diện xứng đáng cho cái người Mỹ gốc Việt chúng ta tại quận Cam rồi, thưa anh. Và sau cùng hai anh đến đây á, ngoài cái chuyện mà quen biết mà là Chánh là một cái thương gia đến đây nữa, và chắc chắn rằng trong cái lần tranh cử nào cũng vậy, anh Trần Thái Văn rất cần nhiều cái phần gọi là chi phí trong cái cuộc chạy đua sắp tới. Anh có thể qua cái cơ hội này, ngoài cái chuyện anh ủng hộ đã đành rồi, anh có thể kêu gọi đồng hương hay là cùng mọi người cùng với anh một tay. Dạ, cảm ơn anh. Thì Nguyễn cũng hy vọng nếu quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, nếu quý vị thì hãy ủng hộ cho anh Văn Trần. Thưa quý vị, anh là một người cũng rất là xứng đáng, nên có nhiều cái kinh nghiệm và có thể là giúp cho cộng đồng Việt Nam chúng ta có những cái tiếng nói mạnh hơn, có nhiều cái quyền lợi hơn cho cộng đồng chúng ta. Cho nên hy vọng quý vị hãy bỏ một cái lá phiếu nếu quý vị ở trong cái quận hạt của quận nhất, quận 1 của quận Cam của chúng ta. Còn nếu không thì quý vị có thể ủng hộ bằng tài chánh, bằng mọi giá, bằng cách nào hay cách đó để chúng ta có thể khuyến khích hay nói những người thân bạn bè của chúng ta cùng ủng hộ cho anh Văn Trần để chúng có được cái kinh phí để anh vận động. Hy vọng anh sẽ thắng vào trong đợt tới, thưa anh. Đây là anh Peter Quế Phạm, chủ nhân của chợ Sài Gòn City Marketplace. Anh Trần Thái Văn là ảnh là một cái người mà rất là có uy tín trong cộng đồng của quận Cam. Thì mình thấy là ảnh rất là có cái khả năng mà để mà phục vụ và để có cái khả năng mà để thắng được cái bầu cử này cho cái position là supervisor. Thì mình cũng mong là ảnh thắng cái đắc cử này để mà giúp cho cái cộng đồng Việt Nam mình càng ngày càng tiến mạnh hơn, và sẽ giúp cho cộng đồng mình càng ngày làm được nhiều việc trong cái quận Cam, và giúp đỡ cho những người thương mại trong cái cộng đồng mà họ có nhiều cái khó khăn. Thì mình cũng mong muốn là mọi sự nó tốt đẹp cho ảnh, và mình cũng chúc ảnh may mắn trong cái vụ đắc cử này. My name is Ronnie Geyer, R-O-N-N-I-E G-U-Y-E-R, and I was with Van Tran during his very first run for the California State Assembly, and he wins, so he asked me to be his face and voice here in Southern California for his 6 years in the legislature. I was a senior field representative, so I got to be all over Little Saigon for 6 years, and I got to see the love that you all have for freedom. And so it's been a blessing. And this reminds me of the very first campaign that he started to go in the assembly, and he won.
He won. Sir, I see here you are a Vietnamese veteran. Oh, yeah. And tell me a little about yourself. There was a movie recently called, let's see, We Were Soldiers with Mel Gibson. Okay. That's where I was. I see. I was in that battle, November 1965, and I was a radio man, driver orderly to Hal Moore, who Mel Gibson portrays in the movie. Okay. And I grew up here next to a brand new Disneyland in Garden Grove in the 1950s, thinking I was going to grow up to be a good Mouseketeer in the Mickey Mouse Club. Hi there, Mouseketeers! Hi there, Mickey! Instead, God had other plans, Valley of Death instead. And I got to see what the world was really like, and that there really are people out there in this world who hate the free for being free, as I'm carrying our dead and wounded. Okay, so I got to live it, to taste it, to carry it. So when I come home now and see the Vietnamese and their love of freedom here, I just tell the rest of America when I'm doing things publicly or online, listen to the Vietnamese Americans. We have a lot to learn from them. Okay. So you grew up in Garden Grove? Yes. Sir? Yes. And what year do you serve in Vietnam? That's the mid 1960s. 2 years. Yeah. 3 years. 2. Yep. Which province in Việt Nam? Which province are like where exactly in Vietnam? Where exactly you were? Central Highlands. Central Highlands. On K, Central Highlands. Right. On K, Play Ku, Play Me, Ya Dran Valley. Got it. Okay, and all of that. So you Bong Song Valley. Okay. Phu Cat, Phu Mai. Thank you very much. You kind of move around from the central to the south. We were the first ones with the helicopters. It was the 1st Cavalry Division Air Mobile. We had 400 helicopters for 20,000 men in one division. That's us. It was the experiment on how to use helicopter warfare in big battles. And the big battle first was in the Ya Drang Valley in November of 1965. And that's where I was. Instead of, hi there, Musketeers! I was ducking, and I was taking care of business, and I was applauding those Americans that were willing to give up their lives for someone else to get through. And the one thing that love itself needs more of in this love, and the one thing the love itself needs more in this world, that for God is love, is more love, and that only comes when people are free to be all that they already are in God's eyes and all that they can be while they are here alive on the earth. So the veterans who give up their lives for others, for more freedom and thus more love, and their loved ones who wait for us to come home or not, they are holy in God's eyes. And that's what I share out there in my speeches in Southern California. And it's very reflective in your communities. Okay? So God bless the Vietnamese American community. Okay. Thanks for your support. Thank you very much, sir. Service, sir. Thank you so much. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi Tiến Dũng đã gửi đến quý vị những hình ảnh về buổi lễ khai trương văn phòng tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang của luật sư Trần Thái Văn nằm ở trên đường Beach. Cái số của nó là phòng 206, thành phố Westminster, California 92683. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều. Và nếu quý vị có quan tâm cũng như là muốn liên lạc trực tiếp với luật sư Trần Thái Văn thì quý vị cứ liên lạc với những thông tin Tiến Dũng để màn hình. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì Tiến Dũng và anh Michael cũng mới vừa xong cái sự kiện luật sư Trần Thái Văn ra mắt cái văn phòng tranh cử trên kia, và khi xuống đây đó thì hai anh em mới thấy rằng đối với xe điện sẽ được ưu tiên ở Cali. Điều đó như thế nào? Mời quý vị theo dõi những hình ảnh này tiếp tục. Dạ, thưa quý vị, trong cái khu thương mại này thì có rất là nhiều parking. Tuy nhiên thì phía bên hông tay phải này có những parking chỉ dành riêng cho xe nè, xe van chở nhiều người nè, rồi hoặc là xe linear, xe EV là xe điện đó. Thành ra là đối với xe điện giống như VinFast, mình đậu đây thoải mái luôn, thay vì thì mình phải tìm những chỗ xa hơn. Rất là ưu tiên. Thực ra mình nói đây là lần đầu tiên mà mình thấy một cái bảng như vậy. Dạ. Đúng rồi, giống như là xe của mấy người handicap vậy đó. Dạ. Từ ở vị trí này, một lần nữa là văn phòng của dân biểu tiểu bang ông Tạ Đức Trí, ngay cái góc bìa, và phía đằng kia
Dạ, đó là dân phòng của luật sư Trần Thái Văn, dân phòng ra mắt tranh cử chức vụ giám sát viên quận Cam địa hạt 1.